Ми вас Good day, вітаємо в рамках everybody. фестивалю, літературного фестивалю Одеського «Зелена, хвиля». Сьогодні в нас починається оригінальний, цікавий і міжнародний проект, де ми будемо говорити про міста літератури і про те, як література змінює місто. А мене звати Богдана Брилинська, я керівниця офісу Львів, місто літератури ЮНЕСКО, і я буду модератором 3 розмов, які ми будемо мати, і починаючи від сьогодні і надалі. Богдана, разрешите перевести? Greetings, I'm Bogdana Brилинська, the head, the manager of the Lviv, the city of writing, and we are starting the international project in Odessa, the Green Wave Festival, and we will be also discussing the issues of literature changing the city and everything related to it. Сьогодні з нами в студії Одеса, звичайно, і її представляє Белла Ханамерян, яка є виконавчою директоркою фестивалю літературного «Зелена, хвиля». Odessa is represented by Bella Hanameryan, the executive director of the Green Wave Book Festival. З нами сьогодні 2 представників чудового міста літератури ЮНЕСКО з Великої Британії, Норвіча. And we also have 2 representatives from the Norwich, British city, the city of literature UNESCO. Пеггі Хаджес, яка є програмною директоркою Національного центру письма. The program director of the National Writing Center. І Кейт Гріффін, яка є асоційованою програмною директоркою Центру письма Норвіч. Національного центру письма. And Кейт Гріффін, the associated director of Norwich Writing Center. Nice to meet you and thank you very much for joining to our initiative. Дякую вас за те, що приєдналися. Дуже приємно вас бачити. Thank you for having us. Good to be here. Мы предполагали, что это будет неформальная беседа без презентаций, потому что нам очень важно понимать вообще, чем живет Норвич. Вы уже в 2012 году стали городом литературы, и нам, как городу литературы, который столько в этом году вышел в этом статусе, и книжный фестиваль уже под этим статусом проходит, у нас есть много вопросов, и спасибо, что вы согласились с нами поделиться своим опытом. We supposed this would be not a formal meeting. We would just like learn more about Norwich as the city of literature, about your experience, about how the things go, because you are the city of literature since 2012, and we have become a city of literature just recently. So we would really like to get some of your experience. Ну, насправді, коли ми говоримо про Норвіч, мені пощастило минулого року там побувати, перед тим, як закрилися всі кордони. I was lucky enough to visit Norwich the previous year before the borders were closed. І перше враження, яке в мене було від цього міста, що це місто казкове, тобто місто, в якому для нас відкриваються нові історії, якісь нові мрії і нові сни навіть. And my first experience, it was a city from the fairy tale, a place where you can meet your dreams, your ideas, where new essences are being opened to you. І мало хто може одразу помітити найцікавіше те, що для мене було в Норвічі, що це максимально відкрите до світу місто. And for me, the most important thing about Norwich, probably not that manifested for everybody, but I noticed it. It's an open city. It's a city open to the world. Бо до того, як Норвіч став містом літератури у 2012 році, Норвіч став містом мережі ICORN у 2007 році. Because back there in 2007, Norwich has become the member of the ICORN network, and it has become the city of literature back there in 2012, later after it.
Тому в мене перше питання до наших гостей про те, що є, власне, на вашу думку, основним у Норвічі як в місті літератури? Що є основною ідеєю Норвіча як міста літератури? So my first question is, what is the basic idea of Norwich being a city of literature? What is the essence? Shall I go, Kate? Yeah. Okay. Чи я спробую? So Norwich, it's lovely to be here, by the way. Thank you so much for inviting Norwich to your lovely Дякую за festival. привітання. Дякую за запрошення. Was designated a city of literature in 2012. It was the first city in England to have this wonderful designation. Норвіч став містом літератури у 2012 році. Це було перше місто з Британії, що стало містом літератури. And I think the bedrock of that designation is that Norwich has had stories for over 1,000 years. We've got wonderful stories and a wonderful history in the city. Що головне, Норвіч – це місто історії та місто історії. В нас більше 1000 років ми збираємо свою історію у Норвічі. We have the first woman to publish a book in English was from Norwich. She wrote that book, we think, very close to the building that we inhabit, which is a medieval building called Dragon Hall. Перша жінка, що написала та опублікувала книжку англійською мовою, жила у Норвічі. Я вважаю, що десь поблизу вона була. Це місце, де вона це написала, називалось Dragon Hall. We had the first civic provincial library in Norwich and the first provincial newspaper. And we're the first city to implement the Public Library Act in 1850. У нас була найперша бібліотека. Також ми були першими, хто прийняли публічний акт про публічні бібліотеки у 1501 році. Coming a bit closer to the present day, we have the oldest arts festival in the country, which will be 250 next year. And we have one of the world's most famous creative writing courses at the University of East Anglia, which is celebrating its 50th birthday this year. А щодо сьогодення, у нас є найстаріший арт-фестиваль у Британії, йому буде скоро 250 років, а також у нас найстаріші курси навчання для письменників у університеті Східної Англії, їм буде скоро 50 років. We also have the British Centre for Literary Translation here in Norwich, which was founded in 1989 by W.G. Sebald. And all taken together as a picture, we've got so much going on, both as a place of the past, but also as a brilliant place for readers and writers today. А також у нас є інститут літературного перекладу, його було засновано в 89-му році. І дивлячись на картину, у нас є велике минуле, у нас є велике сьогодення. Якщо брати це загалом, це робить дуже добрий простір для письменників та для читачів. And Kate and I work for the National Centre for Writing, which is the administrative home for the UNESCO badge, although it's a very shared, as you will know, a very shared designation. But the National Centre for Writing was founded in 2018, and we work with readers, writers, translators, with and for them in the city and beyond. Персонально я співпрацюю з Національним центром письменників, що його було засновано у 2018 році під егідою ЮНЕСКО. Ми вислуховуємо письменників, перекладачів, читачів і спілкуємося з ними, співпрацюємо з ними. Дякую, Пеггі. Thank you, Peggy. А можно вопрос, который у меня возник? Я вчера посвятила вечер. К сожалению, у меня не было возможности приехать в Норвич, но я бы очень хотела это сделать в ближайшее время, как только это будет возможно. И я много читала о тех инициативах, которые есть в вашем городе, и искала похожие проекты. И вот у меня в связи с этим возник вопрос. Well,
It's a pity I had no chance to visit Norwich, but to compensate it, I spent a lot of time reading about Norwich. I spent a whole evening yesterday reading about your projects, your initiatives, comparing, thinking, and now I have a question. Вот с тех пор, как вы получили статус литературного города ЮНЕСКО, насколько вам позволило это развивать фестивальное движение? У вас появился Perfect Crime Writers Festival. Вот этот фестиваль вы уже начали развивать после получения статуса ЮНЕСКО, и в чем его уникальность? Well, my question is, since you became the City of Literature, did this status help you to develop the festival activities? For example, you had a Writers' Prime Festival. Did you start it before you became the City of Literature, or was it the fact that you're City of Literature that helped you to run it? I think it's the Crime Writing Festival happens in September, and we have been a City of Literature before that festival started. Цей фестиваль буде у вересні, і ми отримали цю привілею до того, як започаткували цей фестиваль. But I think that the City of Literature designation allows us to access a wonderful global network of other cities and to work together to collaborate, to have writers visit us and for us to send writers to other places. Статус міста літератури дає нам доступ до дуже доброї глобальної сітки, нетворка, міст літератури, що дозволяє нам співпрацю з іншими містами. Письменники можуть приїжджати до нас, ми можемо співпрацювати таким чином. I think Kate will say more about the residency program that we host and that we organize, but I will say that the City of Literature designation has had a huge impact on the city as their civic the little strap line for the City of Norwich is City of Stories, which is very compelling, this idea that we as a city celebrate ourselves as a place of stories and of storytelling and of writers. Я вважаю, Кейт розповість нам більше про програми резиденції. А я хочу сказати, що статус міста літератури дуже підсилив статус Норвіча як міста. У нас такий слоган міста – це місце історії, місце, де збираються історії, де розповідаються історії. І це дуже добре. Would you like to hear more from Kate now about the residencies, or? Ви хочете почути про резидентські програми від Кейт? As Peggy said, we're based at Dragon Hall, which is this medieval merchants trading hall. It's a very beautiful building. Як вже сказала Кейт, ми базуємося у Dragon Hall. Це споруда була споруджена у середніх віках. Це дуже красива споруда. And in the garden we have a little cottage which was built in about 1900, and that's where we can house our writers and translators in residence. А у садку у нас є дуже красива споруда, що була побудована на початку ХХ століття. Там у нас проживають письменники та перекладачі. Це резиденція для них. We've had writers and translators from all over the world since we opened in 2018, and they usually come to Norwich for one month at a time. Після того, як у 2018 році ми стали містом літератури, до нас приїздять письменники та перекладачі з багатьох країн світу. Вони проживають на протязі місяця у нас. When they come to Norwich, we spend a lot of time introducing them to other writers and translators and helping them explore the city of Norwich and pursue their interests. Коли вони приїздять до нас, ми знайомимо їх з іншими письменниками та перекладачами, знайомимо їх з містом Норвіч, допомагаємо йому їх зацікавленості містом.
They also meet with our young people. Sometimes they go into schools and do workshops and talk to children, not just in Norwich, but in Norfolk generally, which is quite a big county by the sea. Коли вони приїздять, вони також відвідують молодь, вони відвідують школи, вони відвідують різні семінари, вони спілкуються не тільки у Норвічі, а у всьому каунті Норфолка. Це дуже велике графство. We also try to leave them a bit of time to do their own work, their writing or their translating while they're in Norwich. А також ми даємо трошки часу на їх власну роботу, на письменництво чи на переклад саме. We have started doing exchange residencies with other UNESCO cities of literature, starting with Tartu this year. Ми започаткували обмін резиденціями з іншими літературними містами ЮНЕСКО. Цього року це було Тарту. So we had the Estonian writer Vahur Afanasyev came to us in March. У березні до нас приїздив естонський письменник Ваху Афанасьев. Эта резиденция работает в течение всего года? Is the residency program active throughout the year? Usually, yes. Vahur came in March, and as you can imagine, that wasn't the best month to come. He had to run away halfway through the month to get back to Estonia before the borders shut. Звичайно, так. Ваху приїздив до нас у березні. Це був не дуже добрий місяць. Він пробув півмісяця, а потім йому потрібно було втікати перед тим, як зачинилися кордони. So the event we... А скажите, пожалуйста, вот в онлайн-формате. And please, about the online format. Есть ли резиденции онлайн? Is there a possibility of online residence? Yeah, the residency with Vahur, the second half was online. He was in his lake house by the border with Russia, and he carried on being in touch with writers and recorded a podcast for us. Так, саме у випадку з Вахою так і було. Останню половину своєї резиденції він провів вдома, у своєму домі на кордоні з Росією, але ми спілкувалися онлайн, він спілкувався з іншими людьми, вів бродкаст. But we're now planning a series of virtual residencies. So we're coming up with a plan for how a writer in another country can engage with Norwich without actually coming here. A little like you did, Bella, yesterday evening, immersing yourself in Norwich. Ми також плануємо програму віртуальної резиденції, щоб письменники з інших країн мали змогу побачити Норвіч, не виїжджаючи зі своєї країни. Вчора, Белла, у вас була така можливість, ви побачили Норвіч. So we hope to launch this in the autumn. У Норвічі найкраще восени. Будем надеяться, что откроются границы, и вот эта возможность, то, что ты увидел виртуально, ее можно будет реализовать и приехать. Let us hope that the borders will open and that virtual possibilities will become real. I would really like to feel what I saw. Yes, yeah, we very much hope so too. Ми також на це сподіваємось. В продовження теми активностей, які зараз є взагалі в Норвічі, я теж провела кілька сторінок, досліджувала вашу сторінку вчора, і я бачу, що ви зараз проводите дуже онлайн-курси творчого письма. Власне, Speaking about Norwich activities, yesterday's I've also spent some time reading your web pages, and I saw that you're running the creative writing training courses. Online ones. І в мене, власне, питання, наскільки є популярним зараз такі онлайн-курси, і взагалі, як у вас зараз відбувається, власне, комунікація з містом, в контексті того, що в нас відбувається зараз, що ми маємо обмежену комунікацію навіть зі спільнотою нашого міста?
And І як ви actually вирішили ці питання? my question is whether those online creative writing courses are popular, and second, how exactly do you communicate with your city under the conditions of limited communications? So, to take the first creative writing online courses, we've seen such a remarkable appetite for those courses during this period of lockdown. Щодо письменницьких курсів, ми були побачили несподівану активність щодо цих курсів. Люди були дуже зацікавлені під час карантину. And the courses are across different genres. So we have, fiction, poetry, creative non-fiction, crime, script writing. And it just, they're all very popular. People love the crime writing one, especially, always sells out very quickly. Наші курси стосуються багатьох напрямків. Це фантастика, детективи, нефантастичні твори, поетики. І люди дуже зацікавлені. По-перше, вони цікавляться детективами, бо детективи дуже легко продаються. And those courses are taught by a specific tutor. They've got a limited number of people who can take part. So they're very much replicating the experience of being in a group together for an extended period of time. Робота на курсах проводиться у групах з обмеженою кількістю людей, з якими займається т'ютор, інструктор. І праця на цих курсах досить схожа на довгострокову колаборацію, кооперацію у групі, групову роботу. We have another set of courses, though, that are much more for people to take in their own time, so they don't have a tutor attached. У нас є інший формат курсів, у якому люди працюють у свій час, там немає інструктора закрепленого. We've worked with some writers in the city and beyond the city to design those courses, which are more concerned with productivity, with motivation, with getting published. So a little bit less about the craft and more about the more holistic business of being a writer. Ці курси більш орієнтовані на холістичну програму, на креативність, на мотивацію, на публікацію, на те, як стати більш ефективним письменником. Дизайн цих курсів ми обговорювали з письменниками нашого міста. And those courses are popular locally. Obviously, internationally, people can access them from wherever. But we've done a lot of work over this period to ensure that we stay connected with all of the people that work with us. Ці курси популярні як на локальному, так і на міжнародному рівні, і ми зробили все можливе, щоб побачити співпрацю людей, які з нами співпрацюють, і відповідати їх інтересам. We've got a weekly newsletter that goes out to our mailing lists, and that has lots of news and resources, and that's where our podcast is promoted. So we've tried to really encourage people to stay creative and to stay connected during this very funny time. Щотижня ми публікуємо інформаційний бюлетень, подкаст, у якому дуже багато новин, дуже багато інформації. Ми намагаємося у ці важкі часи, у ці цікаві часи об'єднувати людей навколо цієї ідеї, щоб вони залишалися у контакті, залишалися інформованими. And just lastly, I will say we've also used this time to speak to the people that we work with through surveys and through our social media to try and understand how they're feeling about this period, how they would want us to work with them in the future, and that's both with the writers and translators and readers, but also with the people who visit our building and that work with us. So we've tried to really use this as an opportunity to listen and learn. А також ми скористувалися цим періодом для того, щоб спілкуватися з людьми, для того, щоб почути та зрозуміти, що вони хочуть. Ми використовували соціальні медіа, ми використовували обзори, ми спілкувалися з письменниками, з читачами, ми вивчали їх думки та настрої.
Дякую. І я хотіла, власне, пригадуючи своє перебування в Норвічі минулого року, для мене особливо вражаючим було те, що Dragon Hall – це фактично літературний центр, в якому постійно відбуваються якісь події, чи якісь курси, чи тому подібне. Наскільки, і він є основним результатом того, що ви отримали титул міста літератури ЮНЕСКО, наскільки важко зараз, не маючи можливість, як ви вирішуєте ці питання, не маючи можливості проводити події, як функціонує взагалі зараз Dragon Hall, чи там взагалі щось відбувається? Remembering my staying in Norwich, I remember Dragon Hall as a center of activities. You always had something running in Dragon Hall, some events. And now during the shutdown, how do you manage it? How does the Dragon Hall work? Is something going on there at all? Do you want to say something about this one, Kate? Кейт, може щось скажете про це? At the moment, the Dragon Hall building is closed to the public, as are many other venues in the city. Зараз під час карантину Dragon Hall закрито для публіки, як багато інших місць у нашому місті. Some of the staff go in, particularly our chief executive, Chris Gribble, who has nominated himself head gardener during the lockdown. So the garden is looking more beautiful than it ever has before. Крис Крибл, наш виконавчий директор, він сказав, що він генеральний садівник, і він відвідує Dragon Hall, відвідує сад Dragon Hall, і наш сад став найкрасивішим за останні часи, завдяки йому. So as Peggy said, we're talking to audiences about when they would feel ready to come into Dragon Hall. А також, як сказала Пеггі, ми спілкуємося з суспільством, з людьми, ми вивчаємо їх думку, коли вони будуть готові знову відвідати Dragon Hall. А у меня есть вопрос. I have a question. Можно ли сказать, что та онлайн-программа, которую проводит Dragon Hall, является антистрессом сегодня? Can you say that the Dragon Hall program is actually an anti-stress, counter-stress activity for today's hard times? In terms of writing and enjoying books and reading and connection, yes, definitely. We firmly believe. Щодо письменництва, щодо спілкування, щодо читання, а вже ж, це так і є. То есть мы можем сказать, что литература – это мощный помощник в борьбе с вирусом. So you can say that literature is a powerful weapon against the virus. I agree. Yes, I think that's Так воно і є. We did. I think we I think it's been a really interesting time in terms of the comfort and the distraction and the enjoyment and pleasure and surprise that people have found in both reading and writing. Це були досить цікаві часи, досить інтересні часи. Люди вивчили щось нове про читання, про концентрацію, про свій час, про те, що можна робити. And we've certainly seen that in the interaction we've had with people in our social media places. And, for a little while, we ran a bibliotherapy column. Ми побачили це під час нашого спілкування у соціальних медіа. Був час, коли ми вели колонку бібліотерапії. Where people would write in and say, I need a book to distract me, or I need a book to take my mind off the world view. And so we've definitely seen, people turning to reading and writing, which is great. Люди приходили та казали, та писали, мені потрібна книжка, щоб не бачити усе, що відбувається навколо, щоб не дивитися на те, що відбувається у світі, мені потрібно якось відволікатися. І це їм допомагало. Я с вами абсолютно согласна, и могу сказать, что по нашему опыту мы только месяц назад приняли решение о проведении книжного фестиваля, поскольку все было очень неопределенно.
И когда мы объявили о том, что будет книжный фестиваль, такого количества восторга, положительных отзывов и желания принять участие у нас не было за 24 года существования фестиваля до того. I agree with you absolutely. The situation here was unclear, it was vague enough, and the final decision about the festival, we've just taken it about a month ago, and we were surprised to see the amusement of people. They really enjoyed the idea of having a festival. They were fascinated by it. Their reaction was more prominent, more manifested than ever before during the whole 24 years of the festival's existence. That's great news. Дуже добрі новини. Ну, власне, в Україні зараз більшість фестивалів переходить в онлайн-формат. Цього року найбільший книжковий фестиваль, наш форум видавців, також буде відбуватися в онлайн-форматі. У нашего фестиваля тоже есть онлайн-измерение. In Ukraine, most festivals are running in the online format now. This year, we're gonna have the largest book festival also in the online format. And by the way, our Odessa festival also has an online format, online domain. И вот наш тоже разговор, вот сегодняшняя встреча, мы потом эту запись сделаем, ну, такой, которую можно выдавать уже в эфир, и вот наша встреча будет полностью транслироваться на онлайн в YouTube-канале нашего фестиваля, и поэтому большинство тех людей, которые имеют отношение к литературе, к творчеству, к писательскому мастерству, смогут увидеть наш разговор, и я думаю, что очень много из того, о чем мы будем сегодня говорить, полезно будет для этой аудитории. Actually, even our today's meeting will be shown, broadcasted during the festivals, and people interested in writing and reading, probably they will be also interested in listening to us and learning something from our meeting. Yeah, it's the same. Oh, sorry, Bogdana. Same situation here. In fact, Kate just last week was involved with a very successful translation summer school, which normally happens here in Norwich. Kate, do you want to say something about that? Така ж ситуація, саме така ситуація відбувається тут. Наприклад, Кейт минулого тижня приймала участь у програмі, у школі, літній школі літературного перекладу, яка відбувається щороку. Yeah, every year we partner with the British Centre for Literary Translation to run a literary translation and creative writing summer school the last week in July here in Norwich. Щороку ми співпрацюємо з Британським інститутом літературного перекладу та проводимо літню школу літературного перекладу та творчого письменництва. Це останній тиждень липня. So this year, for the first time in its 20-year history, the summer school took place online. І цього року вперше за 20 років існування ця літня школа була проведена у онлайн форматі. We had a lot of applications for only 65 places. У нас було 65 місць у цій школі, але ми отримали дуже багато замовлень. And we had a really international cohort of translators taking part, from participants in Latin America all across the globe, to East Asia, to the US. It was amazing. A lot of different time zones. І ми отримали дуже багато замовлень з багатьох країн світу, починаючи з Латинської Америки, потім Східна Азія, Сполучені Штати Америки, люди з багатьох країн, багатьох часових зон. We weren't sure how it would work online, you know, this kind of, if you can recreate the intimacy of a workshop group. But I think we were very surprised at how well actually it worked online. The presentations by the different workshop groups at the end of the week were very moving when they talked not just about the translation that they'd come out with, but also the experience of working with other translators around the world in this very peculiar time. Ми були несподівано
нам було несподівано приємно, що ця онлайн-програма відтворила теплі стосунки, які можуть відбутися при груповій роботі, навіть у онлайн-форматі. Ми створили дуже добрий простір, у якому були презентації, у якому люди висловлювали свої почуття, ділилися своїм досвідом. Це було дуже зворушливо та цікаво. So next year we hope to go back to welcoming translators to Norwich, but we do plan to continue with some online workshops for translators as well. А вже ж ми запрошуємо перекладачів до Норвіча, але ми також сподіваємось продовжити працювати з онлайн-проектами перекладу. Нам, на жаль, цього року прийшлось перенести свій перекладацький воркшоп, який у Львові відбувається також в літню пору, «Літ-трансформер». It's a pity this year we had to delay our workshop for translators. It's a Lit Transformer workshop. It's being run in Lviv city. На 2021 рік, я сподіваюся. We delayed it for the next year, I hope. Але ми мали подію, і теж вона була міжчасова, як тепер можна сказати. І насправді у нас же ж минулого року якраз був випускник вашого перекладацького воркшопу Мату Мандерслот. Actually, but we had an event, and it also involved people from different time zones, and we also had invited guests from your workshop, Mato? Yes. Мату Мандерслот. Yes. Yes. Він зараз в Сеулі, і це насправді дуже цікаво, як ми всі через переклад поєднуємося. He's in Seoul now, and it's really fascinating how the translation joins us together, joins us all. І, власне, моє наступне питання буде про те, от, власне, про Норвіч як місто захисту, як місто для біженців. І наскільки зараз ваша програма, яка спрямована на прийняття письменників-біженців, вона постраждала і від ситуації з ковідом, і від загальної ситуації, яка зараз в Британії? My next question is about Norwich as a city for refugees, as a shelter city. What about your program of hosting refugee writers? Was it affected by the current situation in Britain and in the world? We're sorry to say that the very best person to speak to about this particular bit of program is the aforementioned Chris Gribble. Про це найкраще поспілкуватися з Крисом Кріблом. Ми вже казали про нього. Він знає більш за всіх. So Chris is our CEO, but he also chairs the ICOR network. And yes, undoubtedly, I think any residential programs will have been unfortunately buffeted by the challenges of COVID. Кріс є головою проєкту ICOR. Крім того, кажучи про програми резиденції, на жаль, усі вони були скомпрометовані карантином, зачином кордонів. Sorry, a short answer. Вопрос. Okay, Peggy, thanks. One more question. І я теж хотіла спитатися про вашу бібліотеку. Тому що бібліотека Норвіча, вона є одною з найбільш навантажених бібліотек в Британії, і яка має найбільше користувачів. Actually, my question is about your library. I know that Norwich Library is one of the richest in Britain, with one of the largest numbers of readers. Yes, it's the busiest library, we think, in the UK in terms of lending numbers. So not necessarily in terms of footfall, but it's a very busy, very lovely library. Мабуть, ця бібліотека найбільш навантажена оборотом книжок. Ми видаємо найбільш книжок у Британії на руки.
But when the lockdown happened, they allowed you to keep the books that you had on loan, which is good news for me, because I have 4 books that are due back. You've just reminded me, so thank you. І коли стався карантин, вони дозволили нам залишити книжки, що ми поборгували в бібліотеці. Добре, що нагадало, мені тих книжок 4. But they are open again now, which is great. And I think there are lots of, like everywhere, you know, systems in place to protect the visitors and books being put into quarantine and lots of thought and care. So it's good to see them open again. Але зараз вони відкрилися, це добре. Вони поставили собі системи захисту, що захищають людей, книжки вони кладуть на карантин. Тобто вони зробили все, що потрібно. І я би хотіла, звичайно, ще, щоб ви трошки розказали про ваш проект, власне, який символізує літературу в просторі міста, про ваші пам'ятники і про те, як вони говорять з людьми. And actually, I would like to learn more about your project focused about literature and the city, the interaction of literature and the city, about some monuments of your city. Is this talking statues? Yes. Yes. Це статуї, що розмовляють? That was a lovely project. It was just 1 year in which we commissioned a writer and we commissioned a voice artist or an actor to give new life to the statues in the city. Це дуже цікавий проєкт був. Десь рік тому ми залучили письменника та залучили актора озвучки, щоб вони дали нове життя статуям у нашому місті. So, for instance, we had one of our writers who lives in Norwich is called Sarah Perry, and she's the author of The Essex Serpent, and she gave a monologue for Mother Julian, who I mentioned, who published her book in English for the first woman, and the voice was by Olivia Colman, who had just won an Oscar. Олівія Колман, оскарська лауреатка, та наша письменниця з Норвіча. Вони написали та озвучили діалоги для матері Джуліан, що була автором найпершої книжки англійською мовою опублікованої. And so there were 10 statues in total, and the public could do a walking tour between them, and it was a really lovely way for us to kind of celebrate and illuminate the history here in Norwich and work with writers too. І те, що публіка побачила наш проект, те, що публіка могла ходити повз розмовляючи статуї, це був наш вклад у історію міста, це був дуже цікавий проект. Очень крутой проект, вот супер просто. It's a cool one, a really interesting project. Еще один повод приехать в Норвич. One more reason to go to Norwich. А можно я задам вопрос? Я смотрела, что у вас есть программы работы с детьми и подростками, и с молодежью. My question is about your programs of interacting with kids, adolescents, and young people. Вот насколько молодое поколение вовлечено в процесс чтения, насколько им интересно самим писать, что читает молодежь и какие книги больше, электронные или напечатанные? Are kids interested in reading? Are kids interested in writing? Which books exactly do they prefer, and what sort of books? Printed books or electronic ones? We do a lot of work with children and young people, both within a school setting where we either have the children come and visit us at Dragon Hall or we send a writer into a school. Ми дуже багато співпрацюємо з дітьми та молоддю. У нас є проекти, на які діти можуть приходити до Dragon Hall, але також ми можемо висилати емісарів до школ. And we do a lot of work with slightly older children, sort of young adults, on the career options within the world we work in. So, you know, kind of giving them an insight into what our jobs
look like? А також ми дуже багато співпрацюємо з більш старшими дітьми, з молоддю, так скажемо. Це така програма орієнтована на кар'єру. Ми даємо їм знання про те, які кар'єрні опції вони мають у цьому світі. And I think that we find in general, but especially during this period, that the young people and the children and young people that we've been working with are incredibly imaginative and committed and enthusiastic about reading and writing. І що ми зрозуміли під час цього періоду, діти, молоді люди, вони дуже зацікавлені, у них дуже багато ентузіазму та зацікавленості щодо читання та письменництва. For example, we run a writing competition for young people in the region between the ages of 11 and 18, and we had a bumper year, the biggest number of entries yet for that competition. Наприклад, ми проводимо змагання для молодих письменників, для письменників молодших за 18, і у нас у цьому році аншлаг. У нас найбільша кількість замовлень. And in terms of digital books and paper books, we haven't actually done, we personally as an organization haven't done specific research into that. There was some research though released by Book Trust, who are a big organization in the UK, to say that reading was up over this period, which is great among that age group. А щодо того, електронні книжки чи то книжки з паперу, персонально ми не проводили досліджень в цій сфері, але Book Trust, велика організація з Британії, каже, що популярність читання за цей період дуже виросла. Выросла популярность чтения, а выросли ли продажи книг? Well, reading is more popular, but how about the sales of books? Are you selling more? Well, I think that there's been a lot of challenge to the book industry across, I'm sure for you as well, you know, in terms of the very practical measures needed to publish and to distribute books. За цей період індустрія публікації стикнулася з дуже великими проблемами. Ви знаєте, щоб книжку видати, розповсюдити, треба якісь практичні заходи, якісь практичні дії. I think we know that anecdotally, some of our local bookshops, we've got some wonderful bookshops in Norwich, and they've been busy and they've been posting books out during this time. I know I've bought more books, so if that counts, and I know Kate has, because we've compared notes. Що можна сказати про Норвіч? Деякі книгарні наші, вони дуже добре працювали за цей період, вони дуже багато книжок продавали. Я, наприклад, дуже багато книг купила за цей період. Yes, I think it's been a complicated time in all ways for writers and for book production, definitely. Але, а вже ж, це був дуже складний період як для письменників, так і для видань. Да, у нас то же самое. Спасибо. We have the same situation. Thank you. Власне, тому дуже важливо, що зараз відбувається та ж «Зелена хвиля», тому що вона дає можливість, власне, додатково зустрітися і видавцям. Ну, тобто, ця галузь, яка That's why the Green Wave Festival is becoming more and more important because it also gives an opportunity for the publishers to meet each other. Ми вас вітаємо в рамках everybody. фестивалю, літературного фестивалю Одеського «Зелена хвиля». Сьогодні в нас починається оригінальний, цікавий і міжнародний проект, де ми будемо говорити про міста літератури і про те, як література змінює місто. А мене звати Богдана Брилинська, я керівниця офісу Львів Місто літератури ЮНЕСКО, і я буду модератором 3 розмов, які ми будемо мати, і починаючи від сьогодні і надалі. Богдана, разрешите перевести? Greetings, I'm Bogdana Brilińska, the the manager of the Lviv, the city of writing, and we are starting the international project in Odessa, the Green Wave Festival, and we will be also discussing the issues of literature changing the city
and everything related to it. Сьогодні з нами в студії Одеса, звичайно, і її представляє Белла Ханамерян, яка є виконавчою директоркою фестивалю літературного «Зелена, хвиля». Odessa is represented by Bella Hanameryan, the executive director of the Green Wave Book Festival. З нами сьогодні двоє представників чудового міста літератури ЮНЕСКО з Великої Британії, Норвіча. And we also have two representatives from the Norwich, British city, the city of literature UNESCO. Пеггі Хаджес, яка є програмною директоркою Національного центру письма. The program director of the National Writing Center. І Кейт Гріффін, яка є асоційованою програмною директоркою Центру письма Норвіч. Національного центру письма. And Кейт Гріффін, the associated director of Norwich Writing Center. Nice to meet you and thank you very much for joining to our initiative. Дякую вас за те, що приєдналися. Дуже приємно вас бачити. Thank you for having us. Good to be here. Мы предполагали, что это будет неформальная беседа без презентаций, потому что нам очень важно понимать вообще, чем живет Норвич. Вы уже в 2012 году стали городом литературы, и нам, как городу литературы, который столько в этом году вышел в этом статусе, и книжный фестиваль уже под этим статусом проходит, у нас есть много вопросов, и спасибо, что вы согласились с нами поделиться своим опытом. We supposed this would be not a formal meeting. We would just like learn more about Norwich as the city of literature, about your experience, about how the things go, because you are the city of literature since 2012, and we've become a city of literature just recently. So we would really like to get some of your experience. Ну, насправді, коли ми говоримо про Норвіч, мені пощастило минулого року там побувати, перед тим, як закрилися всі кордони. I was lucky enough to visit Norwich the previous year before the borders were closed. І перше враження, яке в мене було від цього міста, що це місто казкове, тобто місто, в якому для нас відкриваються нові історії, якісь нові мрії і нові сни навіть. And my first experience, it was a city from the fairy tale, a place where you can meet your dreams, your ideas, where new essences are being opened to you. І мало хто може одразу помітити найцікавіше те, що для мене було в Норвічі, що це максимально відкрите до світу місто. And for me, the most important thing about Norwich, probably not that manifested for everybody, but I noticed it. It's an open city. It's a city open to the world. Бо до того, як Норвіч став містом літератури у 2012 році, Норвіч став містом